Bobby. Unmute, please unmute your account. Unmute you. Unmute yourself. So streaming is okay. Now it's okay. Streaming okay. Bobby, okay. Let us start. It is 75. Okay. Sonu? Okay, let us start. Good evening to one and all. A dream is your creative vision for your life in the future, and success belongs to those who believe in the beauty of their dreams. My dearest pharma fraternity, with much happiness and proud, the very first pharmacy professional organization of Kerala, Kerala Pharmacy Graduates Association, is again here with a webinar series on overseas career and research opportunities for pharmacy students after the successful completion of the first module on the career opportunities in United States of America. With proud, today we are presenting here the second module, Pursuing Pharmacy Profession in Canada. It is my blessing to be a part of the event as the Master of Ceremony. And let me introduce myself. I am Sonu Benny, PhD Research Scholar, Amrita School of Pharmacy, Amrita Vishwavidyapida. With immense pleasure, on behalf of Kerala Pharmacy Graduates Association, I would like to invite all of you to this gracious occasion of the second module of the webinar series, Pursuing Pharmacy Profession in Canada. Hearty welcome, one and all. Let's begin with a prayer song to seek blessings from God Almighty. Words are the true expression of heart. It is my privilege to invite a magnificent pharma entrepreneur, Mr. Matthew Kokard, Executive Member, Kerala Pharmacy Graduates Association, and Managing Director, Kokard Pharmaceuticals, to welcome the gathering. Over to you, sir. Hearty greetings to one and all present in this second episode of webinar series, Overseas Career and Research Opportunities for Pharmacy Students. This episode will give you an insight to the opportunities in Canada. This forum is also gathered here to honor our young, energetic, dynamic, and our beloved member, Ms. Sonu Benny, PhD scholar Amrita Vishwavidyapida, for winning Mr. MTM Award for her outstanding skill in communications. First of all, I'm going brief because of time constraint. First of all, I welcome our Honorable President, Dr. P.K. Srikumar, ex-Deputy Controller, Chairman of this meeting. Welcome to you, sir. Next, Mrs. Manju Korut, registered pharmacist from Canada, an outstanding professional and a social figure who is here to deliver a speech on opportunities for pharma professionals in Canada. I welcome you, madam. Next, I welcome Dr. Sadish Kumar, our ex-drugs controller of Kerala, our executive member and editor of our official publication Pharmd. I welcome you, sir. I welcome Sonu Benny, winner of MTM Award,
on behalf of the gathering here for accepting our gesture of honor. Welcome to you, Sonu. I welcome Dr. Jenny Samuel, Associate Professor, St. Joseph's College of Pharmacy, Cherthala, who is the moderator of this function, and Mrs. Sangeeta, our Joint Secretary, KPGA, designated to deliver the vote of thanks. I welcome all the faculties, students, and all allied participants to this great function. Thank you. Over to the chair for presidential address. Over to Sonu. A good organizer is the foundation of success. With much respect, let me invite an impulsive and multi-talented pharma professional, Dr. P.K. Srikumar, President, Kerala Pharmacy Graduates Association, and the former Deputy Drugs Controller of Kerala State Government for the presidential address. Over to you, sir. Am I audible? Okay, Yes. okay. Good evening to all. Respected Dr. Satish Kumar sir, who is the editor, Pharmd and KPGA Kerala branch president. Then our respected ma'am Manju Koruth, the speaker, today's center of attraction, I had to say. Then our pharmacy manager, she's the pharmacy manager, People's Drug Mart, Canada. The moderator of the session, Dr. Jenny Samuel, the apt person, Associate Professor, St. James College, Cherthala. Matthew Cookard, sir, executive member and former president of KPGA. Then the anchor, Miss Sonu Benny, and Mrs. Sangeeta ma'am, joint secretary, and dear participant students. Again, it's my great privilege and honor to preside the second program of this series related to overseas career and research opportunities. It is dedicated to the pharmacy students, budding pharmacists and ambitious young generation pharmacists. The Action Committee of the KPGA, headed by Dr. Nishit, organized a beautiful and productive webinar on this particular aspect, especially in the case of USA. It was handled by Mr. Samuel John. It was very productive, and our program started on 23rd January, and the current one is the second in the series. We all know Canada is another attractive place for our pharmacy job seekers. Today, we have an eminent personality, Mrs. Manju Koruth, who can cater all of our participants a beautiful dinner on the subject. Thank you, Sadish sir, for arranging the most suitable person for this webinar. All these efforts are materialized with the active role of the Action Committee, our Executive Committee, and dynamic members of KPGA and other sister associations. Then Dr. Jenny Samuel is another efficient professional who can moderate the session with her immense knowledge on the subject, vision, and rich fluency in the English language. Malayalam, it is doubtful. Okay. Wishing the entire program a great success. Another proud moment for all of the real professionals of our association, also IPGA, IP Kerala branch, and the academicians in our this association. That is our Sonu Benny, our ever-loving anchor and presenter, has been recognized as the second place in oral competition held by Mr. Manas Tripathi Memorial Award 2022 during APP, Association of Association. But APP 17th into US virtual international conference organized at St. Paul's College of Pharmacy, Telangana, in association with APP Karnataka State and APP American International Branch.
We all know very efficient anchor she is, and it's a real pharma professional, has gone second place. That is almost equivalent to the first place as per the jury's comment. I'm hiring. She belongs to Ramapuram near Pala, Kottayam district. She is graduated from the Chemist College of Pharmaceutical Science and Research, Varikuli, Ernakulam, and Dr. Jenny was the principal and Mrs. Anitha the guide for MPharm. And she took her MPharm from St. James College of Pharma Science, Chalakudi, under the guidance of our beloved Dr. Krishna Kumar, principal, and Dr. Sandhya. Both are our executive members, and now she is a PhD research scholar at Amrita School of Pharmacy, where Dr. Sabida is the principal, and our Dr. Anish TP, he is guiding her. He is proud of his student, of course. We and she are thankful to many of our members from the academic side, Mrs. Geeta Thomas, Dr. Harish Babu, Dr. Lindsay George, Mr. John, and many others who are the creators of the multi-talented, obedient, and simple girl. She makes the array of webinars organized by all of the 3 pharma associations, and also government programs are there, which is very attractive, ornamental, and motivational, I should say. Till now, more than 30 pharma programs became colorful through her hard work, her efficiency, dramatic expression, and musical words in both English and Malayalam language. Of course, we should give recognition, appreciation, and support. She deserves it. Thank you, Corona, for giving such a diamond for all of us. And now she has become a celebrity also, I have to say. Then special thanks to Dr. Sandhya, who suggested this girl's name to Mr. Nasir, our General Secretary, and through him, she was introduced into our, other associations too. We are proud that she appeared and anchored first in KPGA platform. Then on behalf of KPGA and IPGA Kerala branch, and of course IPA, I suggest this opportunity to honor and appreciate Miss Sonu Benny by a memento and certificate. Please show it, Sonu. As token of our gratitude, and with immense pleasure, I announce that one of our leading office bearers, who is not interested to disclose his name in the meeting, has declared a cash prize also to her remarkable achievement. On behalf of both the associations, I congratulate Sonu and wish you all the very best for achieving new heights in the pharmacy and in life. Over to Sonu. You can just motivate the students and other participants through a few words in this regard as reply. Thank you so much, sir. Really, I feel so humbled and blessed to have this much good words and appreciation. ശരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റും അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമാണ് എന്റെ നേട്ടം. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു യങ് ഫാർമ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് KPGA എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫാർമസി അസോസിയേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഇത്രയും ഒരു സ്നേഹത്തോടെ ഒരു അവസരം നൽകുമ്പോൾ, ഒരു അംഗീകാരം നൽകുമ്പോൾ, അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ യങ് ഫാർമസിസ്റ്റിനുമുള്ള ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പം ശ്രീകുമാർ സർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും വാട്ട് ഐ എം ടുഡേ ഈസ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ്. അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആദ്യമേ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ എന്റെ പേരൻസ്, ഫാമിലി, പിന്നെ അതുപോലെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഫാർമസി എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന, അല്ലെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ ഡിയറസ്റ്റ് കെമിസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ച്, ജിനി മാഡം, അനിത മാഡം, ഒരുപാട് പേരുടെ പേര് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ സമയത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ അവരെയും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണകുമാർ സാർ അവിടെ ഉണ്ട്, സന്ധ്യ മാഡം ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ സെന്റ് ജെയിംസ് ഫാമിലി, അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം, സബിത മാഡം, അവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ്, PhD സ്കോളേഴ്സ്, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്റെ ഗൈഡ്. ഇത്രയും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള PhD ലൈഫിനിടയ്ക്കും ഇതുപോലെ അസോസിയേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ബാക്കി എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് നിശ്ചയമായും എന്റെ ഗൈഡ് എനിക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ്. അനീഷ് സാറിന് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ വെൽവിഷേഴ്സിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഒരു 30-40ഓളം
പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഒക്കെ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയതും ശരിക്കും ഫാർമസി പ്രൊഫഷൻ ഇത്രയധികം ചരിത്രം ഉണ്ടെന്നും ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. എനിക്കൊരു പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ എന്നതിനപ്പുറം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടണം, അങ്ങനെ എന്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെയാണ്. വളരെ നന്ദിയോടെ ശ്രീകുമാർ സാറിനെയും അതുപോലെ ഫോമർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് KPGA പത്മജ മാഡം, നസീർ സാർ, നിഷിത് സാർ, അതുപോലെ IPGA ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഒരുപാട് അവസരം ലഭിച്ചു. സതീഷ് കുമാർ സാർ എന്റെ PG ലൈഫ് തൊട്ടേ നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷന്റെ അകത്തും IPCയിൽ പോയപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. സതീഷ് സാറിനെ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് ജോസഫ് പാലിയൂർ സാർ, അതുപോലെ മാത്യു കോക്കാട്ട് സാർ, ഇൻഡസ്ട്രി കേരള ഫാർമസി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നൽകി അവരെല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജയശേഖർ സാർ, IPAയിലെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനൊപ്പം നിന്ന് നാഷണൽ ലെവൽ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിലും എല്ലാം അവസരം നൽകിയ മുൻ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജോൺ സാറിനെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജയൻ സാറിനെയും എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയെങ്കിൽ സദ്യം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള majority of the participants are the students. So what I have to tell them is that if I have been appreciated here, it doesn't mean that I am more smart or more intelligent or more efficient than you. It's just because of I got a lot of opportunities and I had immense blessings from God Almighty, parents, and the beloved teachers. So എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് don't ever miss a single chance and you can definitely be the successful pharma professionals in your future. So just believe in the beauty of dreams and just stay positive always, just like a proton, be positive all the time. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് KPGA. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഇനിയും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Moreover than an appreciation, I do believe this as an honor, inspiration and a responsibility. ഇനിയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഉത്തേജനമായി ഞാൻ ഇതിനെ കരുതുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് KPGA. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Okay, so now next. The second module of the webinar series on overseas opportunities for pharma students. To introduce the second module with you all, with proud, I would like to invite an enthusiastic and versatile pharma professional, Dr. C.S. Sadish Kumar, Chief Editor of Pharmline and the former Drugs Controller of Kerala, Head Business Development, Agape Diagnostic Limited, Cochin. With utmost respect, I welcome you, sir, for the introduction of the second module. Over to you, sir. Dear Manju ma'am, my colleagues, friends, students, and pharmacy friends. Today, we have our esteemed guest, Mrs. Manju Korudu from Vancouver, BC, Canada. She is the first Malayali pharmacist to be licensed in Vancouver, British Columbia before 24 years. As many of you know, working as a pharmacist is a great option in Canada. Those who pursue pharmacy care shall have a multitasking and more communication skills you should have. The pharmacist will be responsible for the patient's medical histories, filling their prescriptions, counseling them, support them in any quarters, any queries. So pharmacists are listed by the Canadian government as one of the top 29 high demand occupations in Canada. So still, the shortage of pharmacists in Canada, we all know, and the profession has its own dignity and good remuneration in Canada, to my knowledge. Today's module is on overseas career opportunities as well as research opportunities for pharmacy students in Canada. Basically, we expect to have a talk on 4 relevant areas as far as my knowledge is concerned. First point is, what is the scope of Indian educated pharmacists in Canada? See, to become a pharmacist, registered pharmacist in Canada, you need to prove that you possess sufficient knowledge, skill, and language requirements to practice the profession as a pharmacist in Canada. The Pharmacy Examining Board of Canada, or PEBC, conducts an examination, a qualifying examination, and provides certification of qualification. We would like to know more about these aspects from Manju. Secondly, we would like to have an overview of the licensing process and examinations by the National Board of Examination through the Pharmacy Examination Board. Practical experience through an apprenticeship, internship program, as well as fluency in English, I think it's a priority. We would like to know more about that aspect also. Thirdly, what's the job description of pharmacists in Canada? We would like to know we can work either as a retail store, then health sector, then what do you call pharmaceutical firms,
drugstores, hospitals, which expands the area of work of any pharmacist. We expect to have some in-depth talk on this aspect also from our Manju ma'am. And most importantly, does a career in pharmacy help to earn how well in Canada? Satellite pharmacist, nuclear pharmacist, saw significant increase in hourly wages, and nuclear pharmacist, I think, has surpassed clinical pharmacist as well as all other categories with the highest paid specialty in Canada. Pharmacists on the West Coast earn the most, I think, an average of $70 per hour. Yes, we want to know more about this, Manju ma'am. I stop it here. Rust, Manju madam will enlighten us. We will wait for the most informative and talk from Manju. Let us stop. Okay, over to Sonu. Thank you so much, sir. Here we start. Pursuing pharmacy profession in Canada. We are so blessed to have Ms. Manju Kauris, Pharmacy Manager, DrugSmart, People's DrugSmart Canada, a well-experienced professional from Canada as our speaker of the day to guide us towards the dream to secure a pharma career in Canada. Before moving to the session, I'm kindly reminding all the participants to post your queries in the chat box and to utilize the platform to clear all your doubts regarding pharma career in Canada. At this juncture, let's welcome Dr. Jenny Samuel, a masterful and a streamlined academician who is an associate professor, St. Joseph's College of Pharmacy, Chartala, to moderate the session as well as to introduce the speaker of the day. With much respect, over to you, ma'am. Thank you, Sonu. I'm extremely happy to introduce our speaker for today's module, Mrs. Manju Kauris. She is presently serving as Chief Pharmacist at People's Drug Mart, Surrey, British Columbia, Canada. Her pharmacy specialization is substance abuse and mental health. She obtained her B.Pharm degree as the first batch from Vivekananda College of Pharmacy, the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University in 1997. She migrated to Canada in 1999, completed the bridging program from University of Toronto, Faculty of Pharmacy, and cleared pharmacy board exam. She attended the first batch attempting OSCE, Objective Structured Clinical Examination, introduced in 2001. She has served as an examiner for Pharmacy Examining Board of Canada for OSCE 2010 to 13. She moved to British Columbia in the year 2003 and is licensed under College of Pharmacists in British Columbia. She is certified preceptor for university graduates under University of British Columbia. Mrs. Manju was nominated as Good Standing Pharmacist for Best Outstanding Performance in Patient Care in the year 2014. She believes her call as pharmacist is to spread the power of care and healing to the needy. Apart from the professional front, she has also worked as president for Kerala Cultural Association of British Columbia, Canada, and Indo-American Press Club chapter. She has also been a newsreader for Kairali Canadian Focus and also the script writer for the short film Student Visa and part of the upcoming moving Meta. We are fortunate to have the apt person to enlighten our aspiring participants on taking the right steps and opportunities in Canada. I would also take this opportunity to encourage our participants to post their queries in the chat box so that Ms. Manju can pick it up after the talk. Over to you, madam. Can you hear me? Yeah, ma'am. Okay. Yes. We can hear. Thank you, each and everyone. And I think, you all are my part of my family. So thank you, Sri Kumar sir. Thank you, Sadish Kumar sir, for having me here in this platform to talk about the scope of pharmacists in Canada. And thank you, each and everyone, for having me here in this platform. So I just have COVID and I'm on the post-COVID side. So if any, I am not feeling that great, but I will try to do my, my level best. Okay, I'll talk in English and Malayalam because
I think most of the students are from Kerala, right? എന്താണ് ഞാൻ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഓരോ നിയോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ആ നിയോഗം എന്നെ എത്തിച്ചത് കാനഡയിലാണ്. സോ ഐ എം ഹാപ്പി ടു Almighty God to work as a pharmacist in North America. To work as a pharmacist was one of my dreams while I was doing my pharmacy career. Back home, I remember, like, you know, those days, people, like, you know, pharmacy was one of the best recognized profession in North America. Pharmacist is considered as next to doctors, and pharmacists have more responsibilities, more ethical. They should have an ethical career too. And here in Canada, pharmacists are considered as the best professionals when you compare, like, all other the professionals like doctors, lawyers, and the best liable, respectful, honest professional. So I am happy and I am blessed that I am a pharmacist who practice in Canada. So my topics to talk about all of you is scope for an India-educated pharmacist in Canada, and licensing process and exams, job description of pharmacist in Canada, and will the pharmacy career help to earn wealth? Okay. So talking about the scope for an India-educated pharmacist in Canada. So we'll go above the India-educated thing. So I will say, like, you know, international pharmacy graduates. So in Canada, pharmacy, the regulation is controlled by the federal government. But in Canada, when you talk about the Canada, like Canada, it's considered as states or provinces. In India, Kerala is a state. In the പറഞ്ഞ പോലെ കാനഡയിൽ പല സ്റ്റേറ്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് provinces. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊവിൻസിനും അതിൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അതിൻ്റെതായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് നൗ ഇറ്റ്സ് എ Pharmd പ്രോഗ്രാം ആണ്. 2004 Pharmd എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അമേരിക്കയാണ്, US ആണ് ആദ്യമൊക്കെ വന്നത്. Then 2006, I think it's 2006 from 2006 US pharmacist ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, like, you know, it's a criteria is Pharmd program. പക്ഷെ കാനഡയിൽ അത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല. So if you want to become a pharmacist, practicing pharmacist in Canada, you can have either pharmacy degree. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പം so I will talk about the PBC, that is the Pharmacy Examining Board of Canada. Pharmacy Examining Board of Canada is controlled by, as I said, it's federal, like federal government ആണ് control ചെയ്യുന്നത്. It collaborates along with NAPRA, or National Association of Pharmacy Council. So PBC നമ്മുടെ ഹെഡ് ബോർഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫാർമസി ഗ്രാജുവേറ്റ്, ഇപ്പം ഞാനൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഓർ ഫ്രം എനി അതർ കൺട്രി, സോ ഐ ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച് ദ PBC. Then there are, anytime the bylaws can change, like pharmacy, when I came in Canada, like in 98, the laws were so different. So from 2000 onwards, the law changed. So 2001 OSCE, it's a part of the exam I started. I think in Canada is the first country who introduced the OSCE exam.
OSCE, as you know, objective structural clinical exam. Exam introduce the first രാജ്യമാണ് കാനഡ. അപ്പം 2001 ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഞാൻ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു. I have no idea about what the OSCE is because I don't have any other exposure to this clinical exam, even in back home or even in Canada. So 2001 introduce the OSCE. It becomes part of the Pharmd program in the pharmacy career. Pharmacy practice in the subject item മാറിയിരിക്കുകയാണ്. So I got that privilege to be the part of the OSCE as a student, as an examiner. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. So I'll talk about how the pharmacy exams works here. So PBC, as I said, this is the Pharmacy Examining Board of Canada. For international pharmacists, Canada practice ചെയ്യണമെങ്കിൽ, so they have to contact. Now it's called, for the international graduates, it's called Pharmacist Gateway Canada International. അത് PBCയുടെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. So the Pharmacist Gateway Canada International website ഉണ്ട്. So അതിനകത്ത് പോയി നമ്മൾ register ചെയ്യണം. Then that gateway will give you a ticket or a number that you are okay to continue the process. So the first process is document evaluation. Document evaluation means your transcripts, credentials, all has to be come from the university to directly to the pharmacy examining board. The document evaluation it's under the PBC, right? So document evaluation and they need the transcripts plus your birth certificate, good standing certificate from your council, then your passport and birth. So that kind of things, the document evaluation consider as they evaluate your documents. Based on the evaluation, they will tell you, okay, you are eligible to write the first exam or evaluating exam of the PBC. So PBC, the evaluating exam is the first exam. Evaluating exam, it's to evaluate you. They want to see whether you are equivalent to a pharmacy graduate of Canada. ഇവിടെ pharmacy program എന്ന് പറയുന്നത് universities ആണ് conduct ചെയ്യുന്നത്. Only in university, there is no private college or anything like that. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ pharmacy ഇപ്പം 2017 മുതൽ Pharmd ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 6 year program, 4 year ആണ്. 4 year എങ്ങനെ കിട്ടുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, once a student 12th കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ direct pharmacy entry ഇല്ല. You have to go to the university to get a degree either in science, biochemistry, physics or chemistry or some subjects like that. ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് 4 year ആണ്. അപ്പൊ ഈ 4 yearലുള്ള ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമില് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മുതൽ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് PCAT ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫാർമസി എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല. So second year, now you can apply directly to the pharmacy school based on your marks, and there is an interview. Then they will accept you. ഇത് 2 exam ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡിഗ്രിയുടെ ഓവറോൾ മാർക്ക് നോക്കും, പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ they are eligible to get the admission to the pharmacy school. ഇപ്പൊ 4 year ആണ് ഇപ്പോഴും, പക്ഷെ അത് Pharmd പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 4 year കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് then they have to connect with the PBC to complete all the exams. Like ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റിന് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എക്സാം ഇല്ല, പക്ഷേ ഒരു ഫോറിൻ ഫാർമസിസ്റ്റിന് ഇപ്പം like a pharmacist from India, first PBC, then you have to do the Pharmacist Gateway International Pharmacy thing, then you get a ticket. So then you have to do your document evaluation. Once your documents are evaluated, then the PBC will allow you to write the evaluating exam. So once that evaluating exam you are passed,
it's based on your pharmacy syllabus, like, evaluating exam, only pharmacy matramalla, management, pala karyangala adinathundavom. You need to get 60% to pass the exam. So it's a 1-day exam. Before it was, when I did my evaluating, it was 2-day. Now it's 1 day. So once you clear the evaluating exam, the PBC will allow you to write the qualifying exam. So qualifying exam ana, from the qualifying exam, like ividutte oru pharmacy graduate director qualifying exam ana cheyyunnathu. So oru foreign pharmacist aanu evaluating exam kude kadannu povundiyathu, because we have to evaluate and to get that certificate. So once you get once you pass, I am talking about the pharmacy graduates, foreign pharmacy graduates. So foreign pharmacy graduates evaluating exam കഴിഞ്ഞു, then there is a qualifying exam. Qualifying exam എന്ന് പറയുന്നത്, that's the main exam. It is 2 exam, part 1 MCQ and part 2 OSCE. Part 1 MCQ is a 2-day exam and part 2 is the OSCE. OSCE is 8-hour exam ana. It's a clinical exam ana. So you know about the OSCE thing, right? So it's not easy to go through the OSCE because now it will be okay, because after the Pharmd introduced, it's easy right now. But when I started, nobody didn't know anything about the OSCE exam or anything like that. So then once you pass the qualifying exam, the Pharmacy Examining Board will give you a certificate. So that certificate is a kind of ticket that you can enter your name in any province or state. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രൊവിൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ഇവിടുത്തെ കോളേജ് കൗൺസിലിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഏത് പ്രൊവിൻസിന്റെ പേരിനോട് കണക്ട് ചെയ്താൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ, സോ മൈ കോളേജ് ഇസ് കോൾഡ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ. So if it's Alberta province, it's College of Pharmacists of Alberta, College of Pharmacists of Ontario. Like that's the council is named as College of Pharmacists here. So after passing the qualifying, then you have to register under any province. Based on the province, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഓരോ രീതിയാണ്. Then when you go to, once you register under a province, then each province have their own regulations. ചില പ്രോവിൻസിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലയിടത്ത് വേണ്ട. മെയിൻ പ്രോവിൻസ് ആയിട്ടുള്ള BC, ഒന്റാറിയോ, ഇവർക്കൊക്കെ ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം വിത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ടൈ അപ്പ് ചെയ്ത് 3 months ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം പിന്നെയും നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ വൺസ് പ്രോവിൻസുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, then the province will tell you to do the bridging program, plus there is an internship. Internship like depends on, again, ഓരോ പ്രൊവിൻസിനും ഓരോ റൂൾസ് ആണ്. ചിലടത്ത് 3 months ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, ചിലടത്ത് 6 months, ചിലടത്ത് 1 year. So based on the provincial regulation or need, you have to fulfill that criteria. So once you done all this thing, then the College of Pharmacists you have to do the law exam. Law exam കൂടെ ഫൈനലായി കഴിയുമ്പോൾ, അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി എക്സാം ഉണ്ട്. റൈറ്റ് നൗ ദർ ഇസ് IELTS or OAT. ഞാനൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് there was TOEFL. Now I don't think so. The TOEFL is not a requirement. So IELTS is one of the main exam. Okay, so ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ I will again elaborate and describe. So first, an international graduates have to connect with the PBC or Pharmacy Examining Board of Canada. I'm talking about an international pharmacy graduate. So the international pharmacy grad, so just contact with the PBC under the Pharmacist Gateway of Canada International. Then the gateway will give you a ticket or a number, that a registration number. So then you have to do the document evaluation. So once your documents are evaluated, the PBC will allow you to do the evaluating exam. Evaluating exam is a 1-day exam. You have to get 60% mark.
So once you clear the evaluating exam, the second exam is the qualifying exam. That's the main exam under PBC. Qualifying exam മുതലാണ് ഇവിടുത്തെ pharmacy gradsum connect ചെയ്യുന്നത്. So qualifying exam is 2-day exam. No, 3-day exam. Part 1 MCQ 2 days and part 2 OSCE is a 1-day exam. So once you've done the qualifying, then the PBC or Pharmacy Examining Board of Canada will give you a certificate that you are recognized as a pharmacy grad of Canada. So once you get that registration with the PBC, then you have to do a provincial or state enrollment. So based on the provincial or state requirements by the College of Pharmacists of each and every province, you have to go through a internship plus a bridging program with the university of that particular province or state. So once you've done all these things, before that, before you enter into the provincial or the pharmacy college, you have to get the English proficiency exam. That's the IELTS. Based on your IELTS sums, it's academic. Some province you need 6.5, some province need 7, band of 7. So once you finish that English requirement and the provincial registration requirement, that's an internship എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ like if you want to practice in hospital, then you have to go to hospital pharmacy and get the internship. Or community pharmacy anengil, you have to go to community pharmacy. And in BC, it's a bridging program, 3 months plus 3 months internship under the supervision of a registered pharmacist. I was a mentor or a preceptor. I worked as a mentor for almost 7 to 8 years. As a pharmacy mentor for the pharmacy university students. So once you've done all these things, then the College of Pharmacists will give you a certificate that you can, like a certificate as a pharmacist registration number, then you can practice as a pharmacist in any province. So once you get pharmacy registration certificate, you can move to any other province too. Like inter-provincial transfer is also allowed. So I think it's a brief description about PBC and how to get the license in Canada. I mean, in Canada means province, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് registration കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് clear ആയി കാണും. After the session, then if you have any questions, I will answer all the questions. Then second thing, if you come to Canada, if you are not getting പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ pharmacy board നമുക്ക് 3 chances തരത്തുള്ളൂ. ഏത് എക്സാമിനും 3 chances തരത്തുള്ളൂ. For example, evaluating exam only 3 chances, qualifying exam only 3 chances. So there is a mercy chance, the last chance, 4th chance, only for the qualifying. So then again you have to go through so many modules and so many continuing education with the universities of the faculty. Then they will give you to write the 4th chance. Adana talking about the pharmacist licensing process in Canada. Say, other than that, the other scopes are like, pharmacy. You can work as a pharmacy assistant. നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് ചാൻസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഡെസ്പാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. There are so many things that you can do with your degree program. The other thing is pharmacy assistant. Pharmacy assistant, ഇവിടെ ഒരു diploma program ഉണ്ട്. It's 6 months to 1 year. Then, or another scope is pharmaceutical sales representative. Like in different companies, you can work as a pharmaceutical sales representative. It's a ഒരുവിധം salary ഉണ്ട് as a representative. Then you can work in the pharmaceutical company in pharmaceutical packaging,
You need the good production certificate, GMA certificate in the ആവശ്യമുണ്ട്. Then or health, ഇവിടെ ഒരുപാട് natural food stores ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് vitamins, multivitamins, herbal supplements ഒക്കെ supply ചെയ്യുന്ന store ഉണ്ട്. You don't need a license to run a store in food nutrition stores. So you can even also work as an assistant there. The other scope is quality assurance associate in pharmaceutical companies in the development of new meds and that kind of things. Then pharmaceutical manufacturing, that's also in company. Then also the other scope is clinical research associate, regulatory affairs associate. You can work as a medical worker. A medical worker, if you have a Pharmd degree, then it's another profession that you can think about rather than to register as a pharmacist. Or another, ഇവിടെ നമ്മുടെ യുഎസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് FDA. ഈ കാനഡയുടെ കൺട്രോളിങ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ് ഹെൽത്ത് കാനഡ. ഹെൽത്ത് കാനഡ ആണ് നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഡ്രഗ് റീകോൾസ് ഇതെല്ലാം ഹെൽത്ത് കാനഡയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം I think you will get an idea about what are the other scope that you can continue or pursue even though you don't get as a pharmacy licensed in Canada. Pharmacy assistant, pharmacy sales representative, pharmaceutical packaging, health food nutrition stores, quality assurance associate, pharmaceutical manufacturing associate, clinical research associate, regulatory affairs associate, medical worker, and you can work in Health Canada in their environmental sector or that kind of things like that. So that's all about. So I talked about, if you work as a pharmacist, the hospital pharmacy is different than the community pharmacy. Hospital pharmacy, like as I said, if you want to work in a hospital pharmacy, you have to get a hospital internship residency avashyana. Community pharmacy community internship. But community pharmacist hospital pharmacy ജോലിക്ക് കയറാം, but you need at least minimum 3 years of experience. പിന്നെ the next topic is job description of pharmacists in Canada. Pharmacists are considered as the number one professionals in Canada. So there are about 9 points I will talk. First, pharmacists we dispense prescriptions. We communicate with the prescribers or doctors. We have to make sure the patient safety. We have to counsel the patients, and we work with patients on general health. And we have to deal with the insurance companies, and we have to manage staff. If you are a pharmacy manager or things like that, then you have to prove your administrative task. And you have to educate the other health providers like doctors, nurses, and things like that. And നമ്മൾ വൺസ് ഒന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയാൽ ലൈസൻസ് കിട്ടി നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് വി ക്യാൻ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം ബോർഡിൽ തൂക്കി ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. Then you have to continue. You have to do every year the continuing education. Every year നമ്മൾ ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യണം. ആ റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we have to have that education, continuing education certificates. അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So continue. Pharmacy is a kind of even though you get as a license, you have to consider you as a student, pharmacy student. പിന്നെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആസ് എ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്. ഒരു പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് ഫാർമസിയിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോവിൻസിൽ, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെൽത്ത് കാർഡ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണുന്നതും ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ നമ്പർ നമ്മൾ ഒരു ID നമ്പറാണ്. ആ നമ്പർ ആണ് നമ്മളെ പേഷ്യന്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്.
For example, 1, 2, 3, 4 and ID number anengil. So when I get a prescription, the prescription says patient paid ID number. So we have to enter that ID number, and number ID number entry patient description, address and patient allergy file and fill in. എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോവിൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോവിൻസിലെ ഏത് ഫാർമസി പോയാലും ഈ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റ് എടുത്ത മെഡിസിൻസ് എവിടെയൊക്കെ പോയി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ഏത് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അത് വളരെ ഒരു ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ്. ബിക്കോസ് ഒരാളൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒമിപ്രസോൾ പോയി ഒരു ഫാർമസി ഫിൽ ചെയ്തു. സോ പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 30 ഡേയ്സിന് ഫിൽ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ. ഈ പേഷ്യന്റ് വേറൊരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ സെയിം കണ്ടീഷൻ കുറവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ചിലപ്പം എസ്മോപ്രസോൾ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന്റ് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ we will come to know, okay, this patient had last week omeprazole എടുത്താണ് ഇന്ന ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 30 ഡേയ്സിന്. സോ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മെഡിക്കേഷൻസ്. അപ്പം അതൊരു നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ദ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ടാണ് എന്താണ് പേഷ്യന്റ് എടുക്കുന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, അങ്ങനെ പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് പറയാം. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ പറ്റത്തില്ല. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ മിസ്റ്റേക്ക് പോലും ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈവൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അതൊരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഓൾസോ ഫാർമസിസ്റ്റിന് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ലൈസൻസിനെ നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. സോ യു ഹാവ് ടു ബി ലൈക്ക് വിജിലന്റ്, യു ഹാവ് ടു ബി 100% ഓപ്പൺ യുവർ. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ a medicine can be a poison to others, right? So നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ് ഫാർമസി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വൺസ് ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതും ഫാർമസിസ്റ്റിന് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാർമസിയിൽ ക്യാരി മീൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പേഷ്യന്റിന് കൊടുത്തു വിടത്തില്ല, പേഷ്യന്റിന് കോപ്പി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റെഗുലാരിറ്റീസും റൂൾസും ഇവിടെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് കാനഡ. പിന്നെ ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് ജോബാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഡോക്ടറെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി വർക്ക്, നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടെ വേണം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കിൽസ് വേണം. പല സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇൻ കാനഡ. അപ്പം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദെൻ you should know how to work in a environment that no help. So from A to Z you may have to do all work, including opening the pharmacy to closing pharmacy. or ചിലപ്പം തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം sometimes you have to work independent, sometimes you have to work in a team. അപ്പം it's so different practice in Canada. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇത് career in pharmacy help to earn well. Yes, definitely. ഓരോ പ്രോവിൻസിനും ഓരോ പേ സ്കെയിൽ ആണ്. ഫ്രം മിനിമം $35 to $70, up to $70. ലൈക്ക് $35 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ടൗണിൽ അല്ലെങ്കിൽ
സിറ്റിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം സാലറി പേ സ്കെയിൽ കുറവായിരിക്കും. നമ്മളൊരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ടിലായിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഏൺ അപ് ടു $70-75 per hour. പിന്നെ ഓരോ പ്രോവിൻസിനും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് പേ സ്കെയിൽ ആണ്. ലൈക്ക് കാനഡയിലെ പേ സ്കെയിൽ കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോവിൻസ് ആണ് BC, ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ, ആൽബർട്ട, ഒന്റാറിയോ, നോവാസ്കോഷ്യ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലീഡിംഗ് പ്രോവിൻസിലാണ് സാലറി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഫാർമസി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. സോ if you have any problems you can contact with the association, and license renewal every year you have to do. Then the continuing education, that's very very important. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ലൈസൻസ് കിട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാങ് ചെയ്തിടുന്നത് മാത്രമല്ല, we have to do lots of studies after this. നമ്മൾ നോളജ് എപ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക. പിന്നെ I consider like the pharmacy profession as it's a call. നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ എടുത്തു കൊടുത്ത് നമ്മളത് പേഷ്യന്റ് കൊടുത്ത് അത് അവര് കഴിച്ച് അത് ഹീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ് വരെ it's a blessing എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. I think I cover most of the things. So if you have any questions, you can ask me. I will go from there. Thank you. Yeah. Thank you, Manju madam, for that excellent presentations. We have actually a number of questions. Shall we move into it? Yes, definitely. Yeah. Yeah. So actually, I think we can take the questions asked by one person at various junctures. I think we can take it together. The first questions asked by Mr. Sam. I'll be taking all of your questions together, Mr. Sam. The first question is, B.Pharm will be considered in Canada or any other option for B.Pharm graduates from India? B.Pharm, yes. Up to today, B.Pharm is considered as an entry to do the evaluating exam. Yes. There is no change so far yet, but US patilla, US Pharmd, it's a must. പക്ഷെ കാനഡ അത് ആയിട്ടില്ല, because Pharmd introduce ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ കാനഡയിൽ 2016 മുതൽ. So it's under the process, right? Like later, maybe after 10-12 years, then the Canada will say, okay, no, we need the pharmacy doctorate degree. Then yes. Up to right now, degree is it's also acceptable. Thank you. Another question by Mr. Sam himself. 4 years duration of pharmacy degree is called as Pharmd in Canada. Can you give a clarification, madam? Okay. As I said, like ഇവിടെ 12th കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി അല്ല ഫാർമസിയിൽ. ലൈക്ക് 4 ഇയർ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് 4 years ആണ്. ഈവൻ BSc ഡിഗ്രി ഓർ ഫാർമസി ഡിഗ്രി ഇസ് 4 year. നമ്മൾ ഒരാളെ ഗ്രേഡ് 12 കഴിഞ്ഞ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കണം, അതായത് സയൻസ് ഡിഗ്രി എടുത്താൽ ഈ 4 yearൽ ഏത് ഇയറിൽ വേണേലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടു 4 yearൽ നമുക്ക് ഫാർമസി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പം സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയറിലൊക്കെയാണ് ഫാർമസി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരാള് ഡിഗ്രി എടുത്തു, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പിന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയാണ് ഫാർമസി ഫീൽഡിൽ, ഫാർമസി ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്. അപ്പം 2 year ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ 4 yearലാണ് പോകുന്നത് ഫാർമഡി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്. മനസ്സിലായോ? Is that question, the answer clear? I don't know. I think so. I think it is clear already what you have done. There is another, again, there's a next question by Mr. Sam. What will be the pharmacy assistant program for, will it be for 6 months or 1 year? And what will be the salary package for pharmacy assistant? Okay, and also after B.Pharm, what are the options for PG studies? Okay, so I'll talk about first the technical program. Assistant program, yeah. Pharmacy എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാർമസി ഇവിടെ ഫാർമസി so starting from pharmacy assistant, pharmacy technician, then pharmacist, then pharmacy manager. ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാർമസിയുടെ pharmacy manager, pharmacist,
then pharmacy technician, pharmacy assistant. Pharmacy assistant എന്ന് പറയുന്നതാണ് assistant's ജോലി. Technician എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ regulated ആണ്. Pharmacy technician is considered as അതും നമ്മുടെ PBC ആണ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. Certification program in technician. Technician certification program, it's a long process. അപ്പം നമ്മളൊരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കയറണമെങ്കിലും പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു 6 months കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. Now, like, most of the pharmacist requirement, you have to go through the 6 months technician program under. ഈ ടെക്നീഷ്യനും ഇന്റേൺഷിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. 2 months, 3 months ഓരോ പ്രൊവിൻസിനും ഓരോ റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. അപ്പം വൺസ് ഒരു എൻട്രി ഫാർമസി അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എൻട്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 hours കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ you can apply to the PBC for the technician certification process. അപ്പം PBC then അവർക്കും ക്വാളിഫയിങ് എക്സാം ഉണ്ട്, OSCE ഒക്കെ ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന്. So technician certification kittikazhna, then you will get a good pay salary, like I will say average about $23 to $27 per hour. So madam, for how many hours has an individual to take up this technician assistant? So ഒരാള് ഫാർമസി ഡിപ്ലോമ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 6 months ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലായിരിക്കും ഇത് ഫാർമസി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിപ്ലോമ എടുത്തു, ഒരാള് എൻട്രി കിട്ടി, ഫാർമസി അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫാർമസി ജോലി കിട്ടി. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 2 years ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്ര മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫാർമസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഈ PBCയുടെ ടെക്നീഷ്യൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതും ഒരു 2 years ഒന്ന് വിചാരിച്ചോ, ലൈക്ക് minimum 2 years in order to write the pharmacy technician exam. All right. Another question by Mr. Sam himself. Any advantage for Pharmd students compared to B.Pharm qualified students? And the average salary for registered pharmacist? Okay, here now it's considered as pharmacy, like for in my case, I came in 97. So at that time, there was no Pharmd program or anything like that. So if I don't need to take the pharmacy doctorate program because I am considered equivalent to Pharmd because I graduated before 2000. Student ഇവിടെ ഇപ്പം Pharmd അല്ലെങ്കിൽ B.Pharm എന്നുള്ള സെയിം സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെയാണ്, ഇതുവരെ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Yeah, so for RPH, he's asked the average salary for an RPH. Again, I think I told in the last topic, in average between 30, I will say 30, starting from $30 to $70. Depends on which area you're working, which depends on which status, like town or rural areas or village or something like that. Depends on the area, actually. Yeah. There are some areas in Canada, in up north area, it's called Nunavut. There is 6 months dark ആണ്, 6 months light ആണ്. അവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you can earn up to $70 to $75 per hour. The more the risk, the more the salary. Right. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയട്ടെ, ഈ നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ടാക്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് കാനഡ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്കൊരു 100,000 ഒരു വേജ് ഇയർലി, 100,000 ഇയർലി വേജ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ടാക്സ് എടുക്കുന്ന 40% ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നെറ്റ് കിട്ടുന്നത് 60 ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സോ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ഓക്കെ the $70 or $35 per hour, oh I will get that lump sum money, no. Right. Then opportunities for M.Pharm holders and any exceptions for exams for M.Pharm holders and opportunities again for M.Pharm holders. Any other opportunities? No, the pharmacy, you have to clear the PBC exam. Then PBC ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് നമ്മുടെ ബോർഡാണ്. ആ ബോർഡ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ doesn't matter you are Pharmd or B.Pharm or M.Pharm or doctoral program or anything like that. So you have to go through that process first. ഇപ്പൊ PBC ആണ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുന്നത്, ലൈക്ക് യു ആർ എ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ഇക്വലന്റ് ടു ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ഇൻ കാനഡ. പിന്നെ M.Pharmകാർക്ക് ഇവന് ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ വരാൻ പറ്റും, MS ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ
pharmaceutical science programs. എനിക്കറിയാവുന്ന 2-3 students അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So, but they like to stick in industries, pharmaceutical industries. Pinne, I think that's our answer for. Yeah. Right. So I don't know who's this person. There's somebody who's not put the name Galaxy 16. Many questions are there. I'll ask you together. Is Pharmd compulsory for working in Canada? I think that we have already answered. Madam has already answered that. Then there's another one. Is B-Pharm acceptable? Luckily, no. So this is use this opportunity, like, to apply. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. ഇപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ PBC ആയിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാനഡയിൽ വരണം. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പം. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് UK പോയി എക്സാം എഴുതായിരുന്നു ഈ PBCയുടെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതില്ല. ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് കാനഡയിൽ തന്നെ വന്ന് എക്സാം എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു ബൈലോയാണ്. അപ്പം കാനഡയിൽ വരുന്നത് 3 രീതിയിൽ വരാം. ഒന്ന് അതായത് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി ലെവലിൽ വരാം. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ അറിയില്ല. I will, if anybody wants to come to Canada, I will give a consultant number who is friend of mine. He is a leading consultant. He already hired, I'm not hired, like, helped so many students to come to Canada. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇപ്പം ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് സ്മോൾ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം എടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ then they will get a work permit. Then work permit കിട്ടി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് വരുവാന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു 1 year അല്ലെങ്കിൽ 2 year പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. ആ മാനേജ്മെന്റ് സെക്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ജോലി, ഒരു സർവൈവൽ ജോബ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് then you can clear with PBC. അപ്പം സ്റ്റുഡന്റ് വരുന്നവർക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് വന്നിട്ട് ആണ് പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസ കിട്ടുന്നത്. Then there's another question by Subin Mary. I think this is Subin Madam. Any 4-year degree program is needed for pharmacy graduates from India, or Pharmd is needed as mandatory? I think you've already answered that, Madam. Yeah. Then there's another question by Vaishna Das KS. Do we have to pass any other exams to become a clinical pharmacist other than the exam by the board? No. That's the question. PBC, either like, consider, like, sacrifice at least 3 years, okay? In order to minimum 3 years ആണ് എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് 3.5-4 years എടുത്തു, like, to get the certification. അപ്പം നമ്മള് ചിലപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ പാസ് ആവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കലോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു, ഞാൻ എന്നിട്ട് തോറ്റുപോയില്ലേ. നോ, ഡോണ്ട് ഗീവ് അപ്പ്, ലൈക്ക്, പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം, കാനഡയ്ക്ക് 3 chances ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക്, ഡോണ്ട് ലൂസ് ദ ചാൻസസ്. പക്ഷെ US അങ്ങനല്ല, ഇറ്റ്സ് അൺലിമിറ്റഡ്. പക്ഷെ കാനഡയിൽ only 3 chances മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Thank you, Madam. Another question by Sri Lakshmi. Do we need only B-Pharm degree as qualification? I think you've answered that. Madam, can you hear? Yeah. So do we need B-Pharm degree as qualification? I think Madam has already answered that. Then this is another question by Dr. Satish Kumar sir. He's asked to enlighten on the health card. Health card is a unique ID for one citizen, is it? Yes. And a drugstore cannot dispense controlled drugs without this ID. Can you throw light on that? Okay. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇവിടെ നാർക്കോട്ടിക്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് സെക്ഷൻ, ലൈക്ക് ഐ ആം വർക്കിംഗ് ആസ് എ substance abuse or drug addiction and mental health pharmacist. My certification or specialization in that. For the past 6 years, I am working as a, the substance abuse pharmacist. But എൻ്റെ patients എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെത്തഡോൺ ഓർ മോർഫിൻ. ഒരാള് ഹീറോയിൻ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ ആന്റിഡോട്ട് ആണ്, ലൈക്ക്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് മോർഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തഡോൺ.
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്രഗ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രേറ്റ് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇവിടെ സ്ട്രേറ്റ് നാർക്കോട്ടിക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. കൺട്രോൾഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് റെഗുലർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് കൺട്രോൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ സ്ട്രേറ്റ് നാർക്കോട്ടിക്സ് എന്ന് മോർഫിൻ, മെത്തഡോൺ അല്ലെങ്കിൽ കോട്രഡിൻ, കോഫ് സിറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് നാർക്കോട്ടിക്കിലാണ്. അതിന് ഡിഫറെന്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ സ്റ്റാറ്റസും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇവിടെ. Satish sir has also put up his acknowledgement saying that I take this opportunity to thank Mr. Jacob Nicholas, my good old friend who was in Canada and as a registered pharmacist. Now he's in India and who has arranged this great talk for us. Thank you, Satish sir. There is another question by Meenu Varghese, who said, what are the best courses that is good for international Pharmd students? Okay, so I did a student a short film. The name is Student Visa. Okay, so it's a story of one of my student who came to Canada, and so he was a pharmacy degree holder. So he came to my pharmacy as a to do some voluntary job. So he was doing the pharmacy. There are so many diploma courses that you can take to come as a student. So എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ I will give the number of the consultant to Satish Kumar sir. Is that okay? Yeah, I think that will be good, ma'am. Yeah, if anybody wants to come as a student, he will be the reliable person that I can suggest. Yeah. Thank you. There's another question by Mr. Sam again. What are the opportunities for pharmacy PhD holders in Canada? So PhD holders, സാറിനെ കൂടുതലും ഈ നമ്മള് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ലേ കമ്പനീസിൽ, അങ്ങനെയുള്ളിടത്താണ് കൂടുതലും അവർക്ക് അത് ഇവര് they have to come to Canada in one way, right? Some way. It's like, either an express entry, direct job, like big companies, like pharmaceutical companies like Glaxo or, companies like that. Sometimes they hire, to Canada in the research and development field. I'm not sure about the opportunities in that field because I never worked in that sector. Okay, thank you, madam. There's another question by Mr. Sijo Isaac, sir. Can you please give us guidance on how to prepare for OSCE and qualifying exam? Also, is there any coaching program, also any university program for students to prepare for OSCE? OSCE, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2001 ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ്. I didn't have any idea about that OSCE exam. OSCE എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവർക്കും it's especially Pharmd students in the pharmacy practice, it's a one of the module, right? Yeah. OSCE എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ later on I got a chance to do as an examiner too by the grace of God. അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് പോയിരുന്നു, ഒന്നും അറിയാതെ പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ എക്സാമിനർ ആയിട്ട് പോയി. എൻ്റെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് എനിക്കുണ്ടായി. അപ്പൊ OSCE എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിനിക്കൽ, ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ്, നമ്മളെ അസസ് ചെയ്യണം. ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാം ആണ്. ഇവിടെ 6 to 8 hours ആണ് സാറിന് എക്സാം എടുക്കുന്നത്. ഇത്ര സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓരോ സ്റ്റേഷനും ഓരോ സിനോറിയോസ് ആയിരിക്കാം. ചിലയിടത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം, ചിലയിടത്ത് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, ചിലയിടത്ത് പിന്നെ ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാർമസിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല റോൾസ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരാളാണ്. they have to manage so many roles. Sometimes you have to act as a even cleaner. നമുക്കൊരു ഫാർമസിയിൽ ഒരാൾ വന്നു, ഒരു കുട്ടി വന്നു വോമിറ്റ് ചെയ്തു, then you have to quick respond, like you have to clean up, right? അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലീനർ വരട്ടെ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ you have to do like you should be quick response, like spontaneous ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നീറ്റാക്കി. അല്ലെ എന്റെ ജോലി ഇന്നാരുടെ ജോലി എന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നീറ്റാക്കി ചെയ്യുക. പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് 100% പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
Yeah. Thank you. Another question by Jenish Jacob. He says, how does a Pharmd graduate migrate to Canada who has experience in regulatory or the quality assurance field? Yeah, regulatory ഇതൊക്കെ under the ഇവിടെ വേറൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫാർമസി മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ 1 year പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഫാർമസി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കാനഡയിൽ. സോ you know what, I don't know how to answer that question, but there are കൂടുതലും ഫാർമസി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവിടെ കാനഡയിലെ ക്യൂബെക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിൻസിലും ഒന്റാറിയോയിലുമാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് എല്ലാം കൂടുതലും ഉള്ളത്. വാൻകൂവർ അത്രയും കമ്പനീസ് ഇല്ല. all medicines comes from Ontario or Quebec. അപ്പം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ then you will get an idea. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോബാണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിൽ. നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. Okay. Another question by Mr. Salman. He says that, shall we get a job as assistant pharmacist without clearing an exam? I completed my B.Pharm before 10 years and now working as pharmacist in GCC. Can you help? Yeah, pharmacy ഇപ്പം pharmacy assistant എന്ന് പറയുന്നത് most of the pharmacists prefer like diploma gradsനെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം പിന്നെ എനിക്കൊരു if I am running my own pharmacy, the reference I can, അതെല്ലാം റെഫറൻസ് വഴിയാണ് ഇവിടെ സാധാരണ ജോലി കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഞാനൊക്കെ 2-3 years വോളണ്ടറി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാർമസി എൻട്രി മീൻസ് ഫാർമസി എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ. ലൈക്ക് so it's not easy to answer. And again, everybody's life journey is different, everybody's destiny is different, and you should have that positive attitude. And the dreams, consider your dreams as your prayers. You will definitely will get that dream one day. That's me. Right. Another question by Mr. Mishra. He asks, any age limit for working as a pharmacy assistant? So whether old people like me, they can come. No. ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് 65 years വരെയാണ്. അപ്പൊ 65 years, ഇപ്പൊ ഞാൻ 60 yearല് കാനഡയിൽ വന്നു. You can even study, like up to 65 you can study. Right. Another question by Mr. Salman. He says, I completed my B.Pharm before 10 years. Shall I get a job as assistant pharmacist without clearing the exam? That's it. Now, again, if you know anyone, yes. In Canada, yes. Okay. Another question by Mr. Sam. He says, how many exams can we take in a year? Yeah. You two times. There are 2 exams. Winter exam, പിന്നെ ഇവിടെ സീസൺ ആണ് കാനഡയിൽ നമ്മൾ എക്സാംസിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഫോൾ സീസൺ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഏപ്രിൽ ബാച്ച് സെപ്റ്റംബർ ബാച്ച് എന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ 2 ബാച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ. I think maybe, madam, you should elaborate on what's the fees for the exam. Like, if there are 2 batches you said, so can an average person be able to apply both the times for the fee with the fees? Yes, 6 monthsലെ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ PBC. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എക്സാം നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്. ഫെബ്രുവരി പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജൂണിലാണ് അടുത്ത നമുക്ക് എക്സാം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം എക്സാം ഉണ്ട്. Another question by Mr. Sujit. He says, can we only contact PBC by staying in Canada as a student? Should we have a surviving job? Can we work as a pharmacy assistant while contacting PBC? He says. And the question clear alla? I didn't get that question. Yeah. He says, can we only contact PBC by staying in Canada? So as a student, can we get a job for survival or can we work as a pharmacy assistant? Yeah, pharmacy assistant എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവൈവൽ ജോബ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ലൈക്ക് any other survival jobs.
ഇവിടുത്തെ മിനിമം സാലറി വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കാനഡയിൽ $15 per hour ആണ്. അപ്പം ഒരാൾക്ക് മിനിമം വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും സ്റ്റേ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അഫോർഡബിലിറ്റി ഈവൻ അഗെയിൻ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഏത് പ്രൊവിൻസിലാണോ നമ്മൾ പോകുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സാലറിയും നമ്മുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസും. ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇഫ് യു ഗോ ടു സം അപ്പ് നോർത്തൽ പ്രൊവിൻസസ് ലൈക്ക് നോവ സ്കോഷ്യ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളിടത്ത് ഇപ്പോഴും ജോലി കിട്ടാനും ഈസിയാണ്. പക്ഷേ BC ഒന്റാറിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈവൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് പോലും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് സിനറിയോ വാസ് സോ ഡിഫറെന്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇയേഴ്സ് കഴിയും തോറും സാച്ചുറേഷൻ കൂടി വരികയാണ്. Another question by Kala Madam. She says, Pharma Regulatory Affairs course you had mentioned. Can we know the time duration and the scope for the Pharma Regulatory Affairs course in Canada? I don't know much about the regulatory courses. Because I know only about the community pharmacy or like anything regards with the PBC. I don't know anything about the regulatory course programs or course the scope of regulatory things in Canada. Yeah, maybe you can get back later to search. Yeah, I will do a research and definitely let you know. Yeah. Thank you, Kala Madam. So next, we have a question by our very own Sonu Benny. She asks, can you please elaborate the academics and research opportunities in Canada? What about industry? Is that a good option for pharma professionals in Canada? And do we need any registration for other professions apart from being a clinical pharmacist? No, industrial pharmacy, it's a course. I think it's 1-year program. Another Ontario Ontario provincial I don't know which college is conducting the industrial so if you can Google or you will come to know for sure. Industrial pharmacy program is totally different, right? Because you don't need a license for industrial pharmacy, right? Say if you are working in any reputed pharmaceutical company in India, if you come to Canada, like they will consider your experience in the industry. So yeah, say if you work as a manufacturing chemist in say Apotex or Glaxo in back home, so if you come to Canada, then you can apply because there is no regulatory exam or anything like that, right? So they will approve your status whatever you worked back home. Yeah. Right. Thank you. There's another query by Mr. Sam. He says, please share the consultant's name and contact number, which you mentioned. Yeah, definitely. I will pass that information to Sadish Kumar sir. Okay. Yeah, even I already talked to him about, you may expect some students who wants to continue to Canada, then he can definitely help. ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലാണ് PR കിട്ടാനുള്ളത്. Once you PR കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് PBC it's not a problem. Okay, Satish Kumar sir has just put up his number. I'll just read out the number for anybody who's watching this. So whether it's on YouTube, I don't know if they can see the chats. So Satish Kumar sir has just put up his number. Please note, anybody who requires it, 9447100747. I reiterate, 9447100747. Dr. Satish Kumar. So for any queries, you may just contact Satish Kumar sir. Then, okay, Meenu Varghese has sent you a thank you, madam. Thank you, sir, for the excellent presentation. Then there's another question by Mr. Sam. Usually, how many hours a registered pharmacist can work on daily basis? Okay, it's a minimum 8 hours per day. There are two options. You can work as a part-time or a full-time.
Part-time is in between 18 to 24 hours. Full-time is considered as 40 hours. So of me, I am working only 32 hours, 32, 33, or up to maximum 35 hours per week. അത് നമ്മുടെ ഫാർമസിയുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. All right. Okay, there's another request to Manju Madam by Abdul Nasir Sir, KPGA Secretary. He says, I'm requesting Manju Ma'am to be member of KPGA. I think I was a member in years back. I didn't, I think you have to pay the fees or something like that, right? Yeah. Definitely. Yeah, we No will send you problem. the we will send you the membership form and other details. No problem. No problem. Thank you very much, ma'am, for your excellent presentation and very informative. Yeah, thank you. Thank you for me here, okay? This platform, really honored and blessed. Yeah. There's another question by Mr. Sam. He says, in Canada, whether doctors will prescribe the medicine or the pharmacist. Are there any situations where pharmacists do prescribe? Yes, 99%, not 99, 100% from doctors are the prescribers. We have to respect that their privilege. But in some cases, some emergency situations, yes, pharmacists can do. Say, even narcotics too. For ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ്. സം വീക്കെൻഡ്സിൽ ചിലപ്പം ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ മീൻസ് ഡേറ്റ് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഫോർ 7 days ഒരു ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി, അത് 7th day തീരുന്നത് ഫ്രൈഡേ ആണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പം വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ ടു ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് because especially people who are on substance abuse. So then the pharmacists have that privilege to continue that prescription, and they can, you can do an emergency prescription. Pharmacists can do an emergency prescription. Yes. Yes. One second. Sonu, are we running out of time? No, ma'am. It's okay, ma'am. How much time do we have more? Can take, How many minutes? 10 minutes, you can take, 15 take. If these questions are there. Yeah. Okay, I'll just run ahead with a few more questions. What's the fee for the board examination, which you mentioned? Feedback. Yeah. I'm not sure the exact fees, but it's not easy money. It's roughly about, I will say about ഒരു ഫാർമസി ഞങ്ങളുടെ ബി സിയുടെ അതായത് ബി സി ഫാർമസി കോളേജിൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം പി ബി സി ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ടു ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 19,000 ബിക്കോസ് ബി സിയിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ടൈ അപ്പ് ചെയ്ത് 3 months ആണ്. ആ ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം ഉള്ള പ്രൊവിൻസിന് ഫീസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ലാത്ത പ്രൊവിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഫീസ് കുറവായിരിക്കും. സോ ഇൻ മൈ പ്രൊവിൻസ് ഫ്രം PBC evaluating to your registration as a pharmacist, it's about 19,000. I will say $20,000. Okay. Yeah. I think that's answered. Abdul Nasir sir has sent us appreciation saying, thank you very much, Manju ma'am, for your informative class. Then Dr. Judith US, again, an appreciation message saying informative message. Thank you, madam. And also thanks to KPGA for conducting this webinar. Then our president, Sri Kumar sir, he says, we will have the next one in the series regarding the scope on research at USA on 2022. I reiterate this one. He says that our next series, next module will be regarding the scope on research at USA on 2022. I don't know who's this. Vivo 1904. I don't know, then there's no name. Can you please repeat the phone number? Oh, okay. Satish sir, phone number? 94471 94471 00747. 00747. Abdul Samad sir says, excellent presentation, very useful pieces of information. I think, no, there's again, Mahalakshmi
Dr. Mahalakshmi has put very information session. Thank you, madam. No problem. Thank you. That's the end of the questions, I think, madam. On behalf of KPGA, I would also like to thank you, madam, for this excellent presentation and for sparing your time. I'm sure the students can compete in the diverse environment of Canada with all the information that you have shared. Thank you once again, madam. Over to you, Sonu. Thank you so much, ma'am. Without any doubt, we can say that it was a highly inspiring, informative, and very interactive session. On behalf of all the participants, I would like to thank our very knowledgeable speaker, Ms. Manju ma'am, and our efficient moderator, Dr. Jenny ma'am, for these great moments. Thank you so much, ma'am. Now, we are here at the official ending of the session. Before moving to the words of gratitude, on behalf of KPGA, I would like to invite all of you to the upcoming module on 20th of February 2022 to explore the career trajectories, academics, and non-academic pathways in US by Dr. Prashant Nadungadi, Director and Scientific Advisor, American Heart Association, and Adjunct Faculty, University of North Texas. Gratitude is the language of heart. I'm delighted to invite Mrs. Sangeeta R., Joint Secretary, KPGA, and Vice Principal, H. John College of Pharmacy, Trivandrum, to propose the vote of thanks. With much respect, over to you, ma'am. Thank you, Sonu. Good evening, all. It's my pleasure to deliver vote of thanks on behalf of Kerala Pharmacy Graduates Association for this webinar on overseas career and research opportunities for pharmacy students. First of all, I would like to express my sincere thanks to Dr. P.K. Srikumar, President, Kerala Pharmacy Graduates Association, for his presidential address. Next, I would like to extend my deep sense of gratitude to Mr. Matthew Cockart, Executive Committee Member, KPGA, for his elegant welcome speech. My sincere thanks to Dr. Satish Kumar CS, Chief Editor, Pharmd, for the introduction of module. Next is the today's speaker of the session, Mrs. Manju Korath, Pharmacy Manager, People's Drug Mart, Canada, who shared her views and guidance to us in overseas opportunities of Canada. I believe this will be a great benefit to the participants. On behalf of KPGA, we wholeheartedly thank you for an innovative and informative session. Thank you, ma'am. Next, I thank the moderator of the session, Dr. Jenny Samuel, Associate Professor, St. Joseph College of Pharmacy, Cherthala. Thank you, ma'am. I congratulate Ms. Sonu Beni, Star of the Day, for this great achievement, and thank you for the outstanding presence at all the events of KPGA. Last but not least, I would like to thank all the executive committee members, members of KPGA, participants, and all those who helped to make this venture a grand success. Thank you. Thank you, one and all. Thank you so much. Yeah, so 1 minute, Ms. Manju. I think Jacob is in the session. I thank Jacob and class once again. Thank you so much, Jacob. Thank you, Manju ma'am. It was an excellent and informative presentation, and the local language also. It's good. You please keep it up. Who is commenting that, Jacob? And another thing to announce, we will hand over the memento certificate and cash prize to Sonu Beni by our General Secretary himself in the college or in her residence. Okay. When it will be that session? I will, if I am in India, definitely I will come for this the program, Sonu. Within one to 2 days, it will happen. Oh, really? Okay. Okay. Manju ma'am, you are welcome to KPGA family once again. Definitely. Once I am in Kerala, definitely I will visit each and everyone, the association. And thank you so much, sirs. Thank you, ma'am. I am really feeling blessed. Yeah. Okay. Okay, ma'am. Good morning. There. Photo once again justified winning the award. Yeah. Abdul Samad sir has posted it. Our Vice President. Thank you so much, one and all, for your active participation and patience throughout the session. Now let's all rise for National Anthem. Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all once again. Stay safe and stay healthy. Hope to meet you all on 22nd of February. Good night. Good night. Jacob is there. Jacob is on. Jacob Nicholas is in the session now.